வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஐஷ். TANCET MBA 2025 எழுத போகிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே நம்ம வந்து crash course இப்போ வந்து ஃப்ரீயாக we are conducting it, and this crash course is completely free, and we are in the day 26 of the 35 days of the crash course. So it is 26th of the session. So இன்னைக்கு வந்து we are going to the verbal ability. So இது வரைக்கும் we have seen quantitative aptitude, then we have seen logical reasoning பார்த்துருக்கோம், then we have seen டேட்டா சஃபிஷியன்சி பார்த்துருக்கோம், பிஸ்னஸ் சிச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் பார்த்துருக்கோம், ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் விச் ஐ திங்க் நம்ம வந்து தனியாகவே வீடியோவே போட்டிருக்கோம். ஸோ ஹோப் உங்களுக்கு இது எல்லா தட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து டான்செட்டில் வி ஹேவ் 5 செக்ஷன்ஸ், அது எல்லாமே வி ஹேவ் கவர்ட். டுடே வி ஆர் சீயிங் ஆர்டிக்கிள். ஸோ இன்னைக்கு செஷனில் whenever you have any doubt, please do let me know in the live chat so that it will be you people will have a clear understanding what I'm teaching. So we will be working few questions. So I hope everyone have joined. So whoever has joined the session, make sure that you are subscribing Accounts with Aish YouTube channel and like this session if you like it, and also share it with your friends whoever is attending TANCET MBA 2025 எழுத போகிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் so that they will also know. Clear? Kavya, you has asked me how many questions டோட்டலாக நம்மளுக்கு கேட்பாங்க அப்படின்றத நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ டோட்டலாக let me just, so articles is like very very important and keta like somewhat important, somewhat not important, because நம்மளுக்கு வந்து நிறைய question paperல articles they have asked, but சில questionsல they have not even asked. so அதனால TANCET பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி minor topicsம் நீங்கள் படிக்கணும், but yet you have to focus it. ஓகேவா, அதுதான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ verbal choose பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா you should make sure that you are studying your articles for sure. ஸோ அப்போ verbalல நம்மளுக்கு வந்து total questions எவ்வளோ அப்படின்னா, verbal மட்டும் நான் சொல்கிறது வந்து you will be having 20 questions. wow, so 20 questions will be there in your verbal. okay wow. So one second. So how many questions we will be having? We will be having a total of 20 questions. So mostly இதில் வந்து spot the error கேட்கலாம், next direct and indirect, passive and active, and articles, preposition. So we don't know what they will ask, but mostly உங்களுக்கு 10 questions spot the error வரதுக்கான chances நிறைய இருக்குது. spot the error we have already completed spot the error, so please go check out that live session. spot the error க்கு so I hope all your preparations are going well. If not, please do tell me. If you have any problems regarding your preparation, tell me, because உங்களோட எக்ஸாம் என்னைக்கு அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் again, because we have very few days only going, and நீங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறீங்கன்னா உங்களுக்கு நர்வஸ்னஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும், but don't worry, you can all do well. So the exam is on 22nd of March 2025, and please tell me how is your preparation. Yes, verbal வந்து yes, you have reading passage also, that is the first is wholly dealing with grammar. The first part is wholly dealing with grammar, and next உங்களுக்கு verbal நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா it is the RC that has a 20 marks. so இது வந்து 20 marks, sorry 20 questions actually, 20 questions, and this will be having a 20 questions. So these are the basic things that you have to know. So just like Kavya, if you have any other doubts, please let me know, because we will be going into the articles point of view. So please let me know if you have any doubts, and we will start off with the session. So today we will be seeing articles. It's like one of the most important thing that everyone wants to learn. So just giving an introduction of what is actually articles அப்படின்றது, just giving an introduction. So
introduction, let me just start off. So article can be categorized into two categories. The first one is your indefinite. The second one is your definite. Okay, ba? So these are like the common things that you usually tend to learn, right? And this indefinite is being categorized into two things. One is a, another one is an. Okay, ba? So definite, you have only one thing, that is the. Okay, ba? So you should have a clear understanding of what is this. So articles have been categorized into two categories, definite and indefinite. Indefinitely you have a and an. Definitely you have the. Okay, ba? So when I'm taking the class, if you have any doubts, please do tell me. Ma'am, doubt, exam date. Gautam, I can't understand. Company meeting, ma'am, I don't know, I can't understand what you are telling. Please can you come back again? So live chat, if you are typing something, please do put it correctly, because I can't understand what you have asked. What is company meeting? I can't understand for what reason you are asking. So now we are doing TANCET. TANCET we are seeing verbal ability, in which we are seeing articles. Articles we are seeing the types. So we are classifying it. The types portion we are doing. So basically an article just getting you people know it is an adjective. So introduction I am giving you all so that you have a clear understanding. So you have a definite article and then indefinite article. So these are the common things that you have to know. So when we talk about you can give as a boy. This boy is a singular, correct? So a boy. And then we have, so examples now so that this will help you when we do our questions. Okay, wow. Next we have a boy, we have a car. Then we have a bike. So these are like the few examples for this. Next, let's move on and other examples let's just see quickly. For a, so it's always dealing with like your singular one. So singular it is going to deal with. Okay, singular you will be dealing with. Whereas an normally that an will come only with your vowels. So letter starting with போட்டுறேன். So letter starting with vowels. Okay, so letter starting with vowels is what your an comes. So vowels na என்னன்னு தெரியும்ல? What are your vowels? It is your A, E, I, O, E. Once again. So I'm just giving you an introduction, even though if you know also, please
just give a recap. ஓகேவா? ஸோ AEIOU தான் வந்து it's your vowels that you have to know. vowelsனா இந்த வேர்ட்ஸ்க்கெலாம், sorry not words, இந்த லெட்டர்ஸ்க்கெலாம் முன்னாடி தான் you have your an. So what would be the example of it? An egg, because E is an vowel. ஓகேவா? next an apple. ஓகேவா? apple. next we have then we have another example of an elephant. Okay, so now we have completed indefinite, that is a and an, that is a and an. So idu rendume mudichachu. Any doubts regarding these two things? So okay, how to prepare for max portion? I think we have almost uploaded all the videos for your quantitative aptitude, logical reasoning, adukku ellathukkume நம்ம video போட்டாச்சு. So please refer those things you will be having. Okay, and then Retanya, you have asked me for the top colleges. Okay, top colleges நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி தான், that நீங்கள் இப்போதைக்கு you have to be in your preparation stageல you can't be thinking about your top colleges. Obviously top colleges are very important, like நம்ம அதை பற்றிலாம் யோசிக்கணும்னா, but at this point of time you don't want to think about that. So top colleges வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து I will be posting a video particularly for that. So don't worry, top colleges நான் வந்து உங்களுக்கு சென்னையில் உங்களுக்கு என்னென்ன top colleges அந்த மாதிரிலாம் நான் உங்களுக்கு போட்டுடுறேன். So don't worry, now focus only on your preparation point of view. I hope all your preparations are going well. Okay, Beulah has asked me how to score high marks in TANCET exam, in which part will easily get more marks. Okay, in the question actually the answer is on your hands. எதில் எந்த பார்ட்டில் வந்து ஹை ஸ்கோர்ஸ் வரும் அப்படின்னா, நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்களோ அப்போ தான் உங்களுக்கு ஹை ஸ்கோர்ஸ் வரும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் இன் யுவர் verbal, then you are going to get more marks in the point of verbal. If you are strong in your aptitude, then you will have the high scores on aptitude. So அதை பொறுத்து தான். And then there comes the balancing art. You should be balancing both of it to achieve the maximum marks. Okay va? Any other doubts? I guess I have answered all your doubts. If there is any other doubts, post it in the live chat itself. I will reply to you people. So now we have completed for a and an. Now let's move on to the. So that is a definite article that is again used before a singular as well as a plural noun. So inga vandu we are using a is used before a singular. Before a is used before singular. So inga vandu it's before a word that starts with a letter of vowels inga, whereas inga the vandu it's before a singular and then and a plural noun. Okay va? Plural noun. Noun which is specific or particular. Okay va? ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இஃப் வி டேக் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத சொல்கிறேன். த டாக் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ யூ கேன் டேக் இட் லைக் தட். And then we will move on to the questions aspect, but before that we'll just complete this also.
ஸோ உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் இதுவும் மட்டும் நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸியர் ஃபார். ஸோ சூப்பர்லேட்டிவ் ஃபார்ம்ஸ்லேயும் வந்து ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் யூ, வெயிட் அ செகண்ட், so that you can have a clear understanding. So superlative forms ku போறதுக்கு முன்னாடி நார்மலா you can mention it as the dog. So before going on to superlative, let me just put the dog ஒரு sentence மாதிரி போட்டுறேன் so that it will be easier for you people to understand. The dog that bite me இல்லை bit me, ஓகேவா, bit me ran away, bit me ran away, ஓகேவா. ஸோ இப்போ இந்த இதில் வந்து we are specifically talking about dog, அதனால் the dog அப்படின்னு வரும். ஓகே, now let's move on to the superlative form. ஸோ superlative form அப்படின்னா it's nothing but your highest and lowest அப்படின்னு நம்ம போடுவோம்ல, that is your அந்த இஎஸ்டின்ற வேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், தட் இஸ் யுவர் திங். ஸோ சூப்பர்லேட்டிவ் ஃபார்ம்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் பிகாஸ் ஐ ஜஸ்ட் ஹவ் டு கவர் எவ்ரி திங் ஸோ தட் so after completing one part of the portion I will just answer your doubts and all. So the funniest joke அதெல்லாம். So examples for superlative கொடுக்குறேன். So the funniest அந்த EST நம்ம போடுறோம்ல அதெல்லாம் தான் வந்து superlative, highest, lowest அந்த மாதிரி. So those are your superlative. So the funniest joke. Next other examples would be the best day. So highest lowest கூட போட்டுக்கலாம், best day. B இந்த EST வரதெல்லாம் it's your superlative form of the. So the வந்து will always come, remember that the will come before what EST அந்த மாதிரிலாம் வருது அப்படின்னா the will come over there, ஓகேவா. So other than the few unique things would be the moon, the sky அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம், the sun, the world, the universe அந்த மாதிரிலாம் வந்து it's like the unique things that you have to remember. So these are the things, ஓகேவா. ஓகே, so the TV, the mobile phone, the telescope, the internet, the radio. So musical instruments also we can use it. So these are like the examples as per the concepts, okay va. So shall we move on to the questions aspect? So before getting into the questions aspect, I will just check on if there is any more doubts regarding it. Yes, an apple. Yes. So yes, Rokesh, yes. So people who are joining now, take your pen and paper, start noting out any important points that you wanted me to you wanted to note so that it will be helpful. Okay, so let's move on to the questions aspect. So before getting into the question, I'm just showing all a tableau column. So after completing articles, we will do preposition tomorrow. Tomorrow we will do preposition. Today we are doing articles. So once again,
So error spot the error we have already completed. So go check out the session that is 35 days of crash course playlist வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தி session for your spot the error. Clear? Any more doubts? So now let's move on to the Tableau column, which I wanted you all to see. So I think the words are not bigger, so let me just increase the size alone. Okay, 1 second. So let me just increase the size alone. Only 1 second, right? Okay, now I think you people can see it, right? Or what? Wait a second. So whatever I have explained you people, இதுக்கு முன்னாடி இதுல I have explained la, adha I have shown you all in the Tableau format. If suppose if you have a understanding, if you wanted a clear understanding, you can furthermore concentrate on this. Okay, 1 second. Okay, so I hope this is enough. So this is nice, big enough. So I hope you people have a clear understanding on these. Let me just show you all what. So you can take some time to read out what will be there or what will be coming further. ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து அந்த டேப்லோ காலமில் வந்து நான் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் வாட் எவர் ஐ ஹவ் ஷோட் யூ ஆல் இன் தி first slide which I taught you people, that is what I've just given you all a gist in the Tableau column format. You can just look after it. First definite article, that is the, so refers to a specific noun that is known to both the speaker and the listener. So the examples are the dog, the book, the car, and where it is being used when referring to something specific or something already mentioned. So நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன்ல ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும், ஆர் இட் மைட் பி இட் கேன் எய்தர் பி ஸ்பெசிஃபிக் ஆர் பர்டிகுலர். ஓகேவா, இதை நான் வச்சுக்கோங்க. இட் ஷுட் பி பர்டிகுலர் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக். டன்னா. Then let's move on to the indefinite articles a and an. So before that, I hope there is no doubt still this. Okay, I can see few doubts. Beulah has asked me some video. Okay, you have asked me to give me for all the methods you have asked me.
But the thing is, in this particular short period of time, you can't be studying of all the methods. So if you feel like you are not strong in math, நீங்க ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அப்படின்னா go for your verbal ability. Verbal ஸ்ட்ராங்காக ஆயிக்கோங்க. So that is how you have to balance out. So that is, I have already told you all, the art of balancing அப்படின்றது you should have it. Then only you can go for it. So okay Sandy, you are seeing day 6. Okay, it's good. Nevertheless, you have started anyways, right? So you start panade, it's a great thing. So you have started, right? So no problem. You can start. Your start is, even though if it's late also, it's fine. You can do it. Okay, well, there is no rule in it, so you can complete it. So don't worry, you can do it. Okay, well, so shall we move on to the questions aspects? So I hope உங்களுக்கு வந்து definite article வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Now let's move on to the indefinite article. A and an refers to a non-specific noun or something mentioned for the first time. A dog, an apple, a car, used when the noun is general or unknown to the listener. So when we talk about a, used before words that being with the consonant sound. So ஸோ கான்சோனன்ட் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், லைக் PFNRT அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது we tend to use, அதுதான் வந்து கான்சோனன்ட் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள்ஸ் லைக் PFNT, இதுக்கெலாம் வந்து இந்த சவுண்ட்ஸ்லாம் வரும்போது பிஃபோர் தட் சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி we use these things. ஓகேவா? ஸோ மோஸ்ட்லி a book, a car, a house. Example வந்து I saw a cat போட்டிருக்கோமா on the street. Next anக்கு பாருங்க, used before words that begin with a vowel sound. An apple, an orange, an umbrella. So a is a vowel. Okay, AEIOU is your vowel sound, right? So a is a vowel. So an apple. Next an orange, an umbrella. Next example, she ate an apple for breakfast. Clear? I hope you people have no doubts regarding this. Okay, va? So now let's move on to the questions aspects. So TANCET exam ku namakku enna mari questions அப்படின்றத பார்ப்போம். Just a moment. So இந்த இதுல any doubts regarding this particular tableau column? So we will move on to the questions aspects. So after seeing the questions, we can move on to the okay, let's move on to the questions aspect. So let's see what is the first question. So first question பார்த்தீங்க அப்படின்னா,
Can you speak? So questions எல்லாமே ஷார்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான் நான் அப்படியே எழுதிடுறேன். Can you speak? Blankல நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் what will be the answer அப்படின்றது. So I want quick answers in the live chat. Spanish. Option A is a. One second. ஸோ உங்களுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இந்த ஒரு இதுதான் வந்து வரும். யூ வில் பி ஹேவிங் these options are the options that you will be having. A first option வந்து you will be having a. Second option வந்து you will be having an. Third option you will be having the. Actually இதுக்கு வந்து one second small letterல போடணும். So and the, and உங்களுக்கு வந்து there is also a category where you would not even require article at all. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரியும் இருக்குது. ஸோ அதையும் மறந்துடாதீங்க. சில டைம் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆர்டிக்கலே தேவை இருக்காது, அங்கே கொடுத்துருக்க சென்டென்ஸே வந்து இட் வுட் பி கரெக்ட். ஸோ நோ ஆர்டிக்கல்னும் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ யூ ஷுட் பி answering it now. Okay va? So second question போறதுக்கு முன்னாடி kindly to tell me what would be the answer for the first one. So tell me quickly in the live chat. I wanted everyone to Keva, what is the answer for this particular one? Tell me. Yes. ஸோ கான்சோனன்ட் வேர்ட்ஸ்னால் என்னென்னு கேட்டிருக்கீங்க. கான்சோனன்ட் வேர்ட்ஸ் இட்ஸ் நத்திங் பட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேர்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த வேர்டில் வந்து சாரி லைக் நீங்கள் ஆர்டிக்கல் போட போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆர்டிக்கல் வந்து கான்சனன்ட் வேர்டுக்கு முன்னாடி வரும். அதாவது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த கான்சனன்ட் வேர்டு அப்படின்றது அந்த வேர்டில் வந்து ஒரே ஒரு லெட்டர் மட்டும் நம்மளுக்கு வந்து அதை வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண மாட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து we can say it as depth அப்படின்னா அதில் வந்து we will not be putting so for example you have that depth அதில் வந்து நம்ம வந்து we will not be pronouncing
சாரி, அதை வந்து நம்ம வந்து we will not be அப்படின்றது வந்து we will not be say crescent, scene, அதுக்கப்புறம் handsome, அதுக்கப்புறம் bridge, இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்க்கெலாம் தான் we say these. அதில் வந்து நம்ம ஒரு லெட்டர் மட்டும் it will be a consonant. So that is it is okay. So இதுக்கு actually the correct answer for this particular question is option D, no article. I can see a lot of people have done yes, option D is correct. Some people has given me an as the option. No, it's not an. So an வந்து வரணும் அப்படின்னா it should come under your vowels. So இங்கே வந்து Spanish அப்படின்றது it's nothing but your language. ஓகேவா? So in the language, Spanish is nothing but a language which is uncountable. ஓகேவா? Uncountable. Done. So first question ko option D. Second question போலாம். I wanted everyone to answer. She wants to become blankல என்ன வரும்னு சொல்லுங்க. Engineer. Very simple one, nothing complicated at all. So options are A and D and no article. So இது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக உங்களுக்கு வரும்னால அதை உங்களுக்கு போட்டுட்டேன். செகண்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் குவிக்காக எனக்கு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். I want the answer quickly. No delay in this answer. ஏன்னா you can easily see after seeing itself. You can easily see it. ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாலாம் ஆர்டிகல்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ டோன்ட் வரி. And whenever you are answering a question in the live chat, make sure நீங்கள் வந்து you are putting the question number. Question number is very very important. So question number போடுங்க, because அது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் டைமில் it will really help you. Yes, Vivindini. I think all your preparations are going well, right? Because it's a long time that we did a live session. Because I wanted you all people, now on the last Sunday we conducted a lot of live session, and I wanted you people to utilize those live sessions. So that's why I have not conducted the live session for few days. Now again we have started. Yes. So for the second question, yes, all your answers are correct, because option B is the correct one, that is an. So ஏன் வந்து இங்கே an வருது அப்படின்னா obviously vowel, that is A E I O U. ஸோ இது எந்த லெட்டருமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து முன்னாடி வந்துச்சு அப்படின்னா we will be going for only an. So remember that. So அப்போ engineer அப்படின்றது it start with E. So we will go for vowel na அப்பனா it is an தான். ஓகேவா? Let's move on to the third question. I saw blankல என்ன வரும்னு சொல்லுங்க. one-eyed person. See, the options are the same one. So tell me quickly. Option A, option B, an, option C, the, and option D, no article. Answers quickly. The same thing that we applied for the
So tell me the answer for this particular question. So whenever you are saying the answer, put it with the question number so that it will be easier for you. Yes, I can see a lot of answers. I think a lot of people are working. It's a great thing. Okay, I can see a lot of confused answers. A irukku, that is a irukku, and irukku. So inge we have a particular thing that we have to go further, which I will teach you people what is the concept which is dealing over here அப்படின்றது. I guess you people have worked out. So the correct answer for this particular question is it is option A. So now you people will ask me, இங்க வந்து 1 அப்படின்றது தானே இருக்குது. 1 அப்படின்றது it's nothing but your vowel, because O வந்து it's starting with vowel, but ஏன் an போடல அப்படின்றது நீங்கள் கேட்கலாம். The reason why we have not put an அப்படின்றது is because இந்த 1 அப்படின்றத நம்ம read, that is நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன்ல, what is a consonant sound. Consonant sound தான் வந்து இந்த particular questionல we are working with. ஸோ கான்சனன்ட் சவுண்ட்னா என்னன்னு கூட கேட்டிருந்தீங்க. கான்சனன்ட் சவுண்ட் இஸ் நத்திங் பட் உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் வேர்டு வந்து அந்த இதில் வந்து யூ வில் நாட் பி ஹேவிங், லைக் அந்த பர்டிகுலர் வேர்டில் வந்து அந்த லெட்டரை வந்து நீங்கள் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண மாட்டீங்க, பட் ஸ்டில் வி வில் இன்க்ளூட் இட். ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஒன்னை வந்து நம்ம எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, வி வில் ப்ரொனவுன்ஸ் இட் ஆஸ் ஒன். ஓகேவா? 1 அது வந்து W. ஸோ W அப்படின்றது இட் ரிமைன்ஸ் அ கான்சோனன்ட் சவுண்ட் பிகாஸ் வி ஆர் நாட் not W, your O. Consonant sound. Consonant sound is where this is your consonant sound. ஏன் அப்படின்னா the reason is நம்ம சொல்லும் போது வந்து O அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். we are starting with 1 அப்படின்றது Wல ஸ்டார்ட். So this is actually a consonant sound. அப்போ அதில் வந்து we use only a வந்து comes only before. ஸோ கான்சனன்ட் சவுண்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஃபார் தி தேர்ட் ஒன் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ. ஏன் வந்து ஆன் போடலை அப்படின்றத ரீசன் சொல்கிறேன். ரீசன் என்ன அப்படின்னா, 1 அப்படின்றது வவல் தான், ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஆன் போட தோணும், பட் வி ஷுட் நாட் புட் ஆன். த ரீசன் இஸ் இட்ஸ் அ கான்சனன்ட். 1 அப்படின்றது இட்ஸ் அ கான்சனன்ட் சவுண்ட். கான்சனன்ட் சவுண்ட் அப்படின்னா இங்கே 1 அப்படின்றத வந்து நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது இந்த ஓ அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் அ கான்சனன்ட் லெட்டர், பிகாஸ் நம்ம வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் அ சைலண்ட் வேர்ட், சைலண்ட் லெட்டர். ஸோ வென் திஸ் ஓ பிகம்ஸ் சைலண்ட், நம்ம எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம், ப்ரொனவுன்சியேஷன் எப்படி அப்படின்னா 1 அப்படின்றது இதுதான் நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம். ப்ரொனவுன்சியேஷன் I'm writing it clearly so that it will be easy for your understanding. ஸோ ப்ரொனவுன்சியேஷன் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம 1 அப்படின்னு பண்ணுறோம். வேறஸ் நம்மளோட எழுதும் போது லெட்டர் எப்படி எழுதுகிறோன்னா ONE அப்படின்னு தான் எழுதுகிறோம். ஸோ ONE அப்படின்றது வேர் O is your silent word which is going to term for your consonant sound. Hence we will use only for A, that is மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். I saw a one-eyed person. Clear-ஆ? I hope you don't have any doubts regarding this particular question. If suppose you have anything, please tell me quickly. For third question, is there any doubts regarding it? So நம்ம ஆர்டிக்கல் வந்து இங்கே வந்து we have chosen based on the pronunciation than the spelling.
Okay, but instead of hand we are choosing ஏன் choose பண்ணுறோன்னா it's because it's a consonant sound. Clear? Any more doubts? Shall we move on to the third question முடிச்சாச்சு. Now we will move on to the fourth question. Or is there any doubts in the third one? Third one போலாமா? Sorry, third one we have completed. Shall we move on to fourth one? So let's move on to the fourth question. So fourth question பாருங்க. My sister and உங்களுக்கு எலிமினேஷன் மெத்தடும் நீங்கள் இதில் பண்ணணும். ரெண்டு எலிமினேட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக you will have the remaining two. My sister will come in blankல நீங்கள் கண்டுபிடிங்க day or two. So find out the answer for this. Fourth question we are at. Tell me the answer. My sister will come in blank. You have to find out day or two. Answer for fourth question. Yes. Yes, fourth question ka answer please quickly. I wanted the answer. Yes, I can see the answers. Please quickly do the answers. Fourth questions ka answers போடுங்க டக்கு டக்குன்னு. I wanted everyone to answer. Should not be only one people or two people answering. I wanted people who are in the live session to answer me so that it will be helpful for you people. So the correct answer for this particular question is option
So the correct answer for this particular question is it's option A. So my sister will come in a day or two. So இதை வந்து நம்ம படிக்கும் போதே we can find out what is the correct answer. So sometimes வந்து நீங்கள் கொஸ்டினை வந்து you should not like ரொம்பலாம் படிக்கக்கூட தேவையில்லை. You just have to focus on the word. அதை நீங்கள் ரீட் பண்ணும் போதே you can easily find out what is actually the answer அப்படின்றது. ஸோ இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் A a day தான், a day or two. ஓகேவா? நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸாம்பிள்ஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம்ல a day அப்படின்றது. ஸோ now let's move on to the fifth question. You speak blank truth always. Okay, tell me the answers quickly. You speak blank, what will be the answer among these four things? The truth always. Yes, I can see the answers for the fifth one. So the correct answer for the fifth one is option C. Very simple. நம்ம எப்படி வந்து fourth question ஈஸியாக போட்டோமோ the same thing தான். You speak the truth always. Very simple, right? So there is nothing complicated in this particular question. So இன்னைக்கு sessionல we saw few articles. I think it would have helped you all people. So do you want any other more articles to be done today's session? Please let me know or we will wind off the session. நம்மளுக்கு வந்து மேஜராக you want to know the concept தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாலே these things are very easy to do. Have you wind off the session or you wanted me to do some more questions? Please tell me quickly. I wanted answers from you all. I don't want it to be a one-way communication process. I wanted everyone to speak and let me know what is your feedback for today's session. Did you found something helpful? And if you are focusing on verbal today, then verbal is like for as far as concern of articles, it's very easy. நீங்கள் வந்து even though you are strong in maths na kuda you can actually do this. அதனால தான் சொல்கிறேன். So any more doubts in today's session or shall we need to do any more questions or we will wind off the session? Please provide your feedback also so that I know what can be done. Please tell me quickly. I wanted your feedback. It's very important. Tell me quickly. Okay. Some more questions you wanted. Okay, done. So let's start off with the sixth question then.
Okay, so we will do another question. Okay, let's move on to sixth question. Very simple again. There was blank document. There was blank document on the table. Quickly answers. I want quick answers because we've already 5 questions we have practiced. So by now you would have got the thing on. So tell me quickly. I wanted. So what would be the article? அண்ட் உங்களுக்கு வந்து கான்சோனன்ட் வேர்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்கிறேன். ஸோ தட் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஆஃப்டர். ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இங்கே சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா, தீஸ் ஆர் தி கான்சோனன்ட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு. பிஎஃப்என்டி அப்படின்றது ஆக்சுவலி திஸ் வில் நாட் பி கம்மிங். I was telling some other thing, so இது will it will not come. So I will say what are the consonant words at last. Now please do the sixth question for sure now. So I will say what are the consonant words அப்படின்றது. ஓகேவா? Now please do this. Okay, so the correct answer for this particular question option is option A for sixth one. So there was a document on the table. So very simple, there is nothing complicated at all, right? Okay, let's move on to the next one. Okay, so let's start off with a little bigger one so that it would be a little one. Okay, Sharma will take blank for train from blank next stop. Tell me, you have 2 articles over here. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து 2 ஆர்டிக்கல் வரும். ஸோ அந்த 2 ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்றத லெட் மீ நோ. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து யூ வில் பி ஹேவிங் 2 ஆர்டிகல்ஸ். ஓகேவா? அது என்னென்ன அப்படின்றத சொல்லுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு காம்பினேஷன் நான் உங்களுக்கு இங்கே எழுதிடுறேன். ஸோ த வருமா,
and வருமா இல்லை so these are like the combination the is the option A, option B and option C the and option D no article. So match it according to it and tell me for option for the 7th one what will be the I wanted you all to answer quickly because by now there should be a proper understanding and உங்களுக்கு தெரியலனா கூட just read the question and tell me question read பண்ணிட்டு what you think like எது வந்து மேட்ச் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க பார்த்தீங்களா அதை மட்டுமே சொல்லுங்கள் it's more than enough okay I want the correct sequence ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து நம்ம என்ன போடுவோம் அப்படின்றத சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனில் அண்ட் இங்கே செகண்ட் ஆப்ஷனில் என்ன போடுவாங்க அப்படின்றத சொல்லுங்கள் ஃப்ரம் தீஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் திங்ஸ் ஸோ திஸ் வில் பி யுவர் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் and this will be your second options. Quickly tell me. I can see some answers. I wanted more people to say. So the correct answer for this particular question is option A. Okay, wow. So how did we arrive to option A? Sharma will take a train. Okay, wow. A train from the next stop. Understood? Yes. Yes, Christian. It's option A. So Sharma will take a train. So we use a over here and then the next train. So next அப்படின்றது it's a specific thing that they are mentioning it over here. So இதை வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணாலே you can easily find. So it's referring to a particular thing or a specific thing அப்படினாலே the specific or a particular thing will be the. So இது வந்து you should know specific or particular thing. Okay, well done. Shall we move to the next question? Okay, let's move on to 8th question. We will complete till 10th question so that it will be a round of. So see, this question starts with a blank. Huge building turned. So this is again having two combinations. Turned to dust due due to blank earthquake. Eighth question, answers please. Let me just give you all the answer alone. So the one பாருங்க and பாருங்க the one பாருங்க. So this is the combination of it. So if it is a little confusing, let me just wait a second.
Okay, now I think it will be more easier for you people. So this is first one and this is second. So tell me the combination, which one will be coming for option, which option will be coming for 8th question. So ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் எந்த காம்பினேஷனில் அப்படின்றத. ஸோ செக் அவுட் தட் and tell me. I wanted everyone to answer. That is the reason why I'm conducting these kind of things. Live session is the reason why. If you have any doubts, you have to instantly ask me. So actually I have just missed out the combination. Let me just put the correct combination and now tell me the answer. Okay, 1 second. I think I couldn't erase it. 1 minute. Okay, now I think I can erase it. Yes, 1 second. So now tell me which is the correct combination. I just wrote the thing wrongly. Now tell me which is the correct combination. I will give you a minute time. You can just tell me, because the first one was wrong. Now tell me the new one. Which one would be the correct one? This is actually இங்கே வரும் and ஓகேவா. ஸோ எந்த காம்பினேஷன் அப்படின்றது okay. I wanted everyone to answer. It's not just for 1 people or 2 people. It's for everyone who are attending the live session. So the correct answer for this particular question is option B. So inga enna varum appadina a huge building turned to a dust due to an earthquake. So an ஏன் வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். An starts because இங்க ஒரு vowel இருக்கு e. இங்க வந்து huge building, it's referring to a building அப்படினால okay, particularly they are referring to one singular thing which is a building. So building nala we are going for this one, that is so the sentence will be a huge building turned to dust due to an earthquake. Clear? Okay, va. Okay,
let's move on to ஒரு very simple ஆன ஒரு question போவோமா? Do you want blank orange? Very simple one. I don't think so you actually need options for these kind of questions. Still I'm just writing options சொல்லி பாருங்க. Do you want blank orange? What would be the answer for the 9th question? I wanted everyone to answer. 9th question, I need answers, and then we will move on to the last question of the day. Yes, so 9th question is very simple. Option B. Do you want an orange? Okay va, படிக்கும் போதே தெரியுது. By now you would have got the practice of doing your articles. Very simple thing. So it starts with your vowels, which is, I think you all know that. நான் ஏன் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னா, if you are a beginner you should know ல, அதனால். Okay, your vowels are A, E, I, O, U. It starts with O, that is orange. So we are using an. And vowels அப்படினாலே we should use an. Okay va? Yes. Okay. Okay, done. Let's move on to the last question of the day. So let me just write the question. Okay, let's move on to the last question of the day. A very simple question again. Okay, so blank president visited our school. So options are the same thing. Tell me quickly what will be the option for 10th one. 10th one I need the answers quickly because we are going to complete today's session. So as you people requested, I have done 5 more questions for you people. I think now you people would be clear with your articles point of view. Yes, I can see the answers. Abhijos has put an answer. So we have seen already the thing. So if it is a particular or a specific thing, then what would be the answer? Yes, the correct answer is option. Yes, option C is the correct one.
the president. Okay va? So the president visited our school. So president அப்படின்றது it is denoting a specific person or a particular thing. So if it is a specific or a particular thing, it is always what? The. Okay va? Completed today's session. So please provide your feedback. I wanted the feedback in the live chat so that I would understand what should be changed in the next session, or is there any suggestions, or how was this session helpful for you people. Please provide it, and then we can obviously be going on with the day. Yes, Christian, you are asking me that you are focusing on these area. How can I scroll from these? So obviously நீங்கள் வந்து இப்போ டான்செட்டில் உங்களுக்கு வந்து 5 sections இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So let me just show you all over here. So I guess the 10th question is over, right? So 10th question ku option C தான் correct. If there is any more doubts, you can post it, and then regarding your doubts, you can just clarify and leave the session. So please do wait, and please do provide your feedback. Feedback is very important, so provide your feedback and then you can leave. Okay, so Christian, your doubt is you are asking me, I'm focusing on these topics, can I score, how can I score அப்படினு கேக்குறீங்க. One thing remember, உங்களுக்கு TANCETல you have total of எவ்வளோ sections இருக்கு? 5 sections. எல்லா 5 sections எல்லாம் வந்து நம்மளால வந்து கொடுத்திருக்க 2 hours தான் இருக்குது நம்மளுக்கு. We do not have 3 hours லாம் கிடையாது. We have only 2 hours of time. இந்த 2 hours of timeல we can't be focusing on all the 5 sections. So majorly you will be focusing on what? 3 sections. So major focus will be on will be on 3 sections. Okay va? அதுக்கு மேலலாம் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கதே 2 hours. அந்த 2 ஹவர்ஸில் யூ ஹாவ் டு டூ 5 sections. அதில் வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி இருந்தாலும் ஒரு செக்ஷனை விட்டுருவீங்க. ஏன்னா நம்ம எல்லாமே பார்த்தா there is a very important thing, that is the negative marking. அதை மறந்துடாதீங்க. எல்லாத்தையும் ஆன்சர் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டுலாம் வந்துடாதீங்க. தட் இட்ஸ் நாட் லைக் தட். நெகட்டிவ் மார்க்கிங்கை மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் லைக் த worst thing. So you should not be forgetting this. It's very very important. நீங்கள் ஒரு question attend பண்ணும்போது you should remember that you have 1/3 marks negative marking அப்படின்றது you should be knowing it. ஓகேவா? 1/3 marks இங்கே போடுறேன். So it will be deducted. That is, for each 4 questions, if you have written wrongly, there will be 1 mark deducted according to the calculation. ஓகேவா? So அப்போ you have to focus only on 3 sections. So if you focus on that, it's more than important enough. ஆனால் நீங்கள் வந்து எல்லா செக்ஷன்லையும்லாம் வந்து you can't focus. So that's why I'm saying focus on 3 sections. If it is a verbal, you focus on the reading comprehension and the verbal part and the business situation analysis. If it is a quantitative math portion அப்படின்னா you focus on the quantitative aptitude, then logical reasoning, and then business so not the business situation, your data sufficiency, and then you can focus a little bit on the reading comprehension. Reading comprehension, I would say RC is for both the people, for quantitative aptitude people as well as for the verbal ability people. So you can focus. So any more doubts, or shall we wind off the session? So today I hope everyone would have got a clear understanding of how we can attend articles. So today whoever has joined the session, thank you very much. You would have got a clear understanding of what is articles and what are their types and how we can work out the problems. So I guess you got a clear understanding. So tomorrow we will do prepositions, and then we will move on with another topics and all. So I hope you people are in full force of energy to do your exam. Your exams are nearing. You have few days left, solid few days. You have to utilize to the core of it. So make sure. நம்மளுக்கு லாஸ்ட் இயர் வந்து டான்செட் எக்ஸாம் வந்து they conducted on 9th of March. ஸோ 9th of March அப்படின்னா it was very early. உங்களுக்கு இந்த வாட்டி வந்து for 2025 batch they are conducting லேட்டாக தான். that is on the last week of the
almost last week of the March. So அப்போது the question paper might be tough, may not be tough, நம்மளுக்கு தெரியாது, but you should be preparing at the full most. Preparation should be at full most. So remember that. So thank you for watching. People who have joined today's session, I guess you have got a clear insights on articles, and I hope you have taken all the notes, important things that you have to take. And if you like this session, make sure you like it and share it with your friends. Whoever is going to write for TANCET MBA 2025, share it with them so that they will also have a clear insights on how we can study for TANCET exam on verbal ability. So thank you for watching. We'll see you in my next session. Tomorrow we will be having this session. So thank you for watching. Make sure you subscribe to AccountsWithAish YouTube channel and also press the bell icon so that you will be notified whenever I upload a new video. So நான் எப்பலாம் ஒரு new video போடுறனோ உங்களுக்கு notification ரெகுலராக வந்துடும். So thank you for watching. We'll see you in my next video. Thank you.